هیچ آدمی Hi, do you hear me? Hi Afris جانم. Hi Sama. Hi Paris. Hi Hilda. Welcome back واقعا. Welcome. Missed you. Long time no see, Hilda. I know that you were busy with studying. You told me about it. ولی anyway, we missed you. Okay. Okay. Nice. Afris, how was today? Hilda, tell me about today. Mahin Janam, tell me about today. Parmis, how is it going? Sama, how is it going? Did you go out today or you just stayed home? What did you do? Afruz, were you at work? Sama, were you at work? Parmis, what about you? Did you study anything? Everything was fine. Happy to hear. You just stayed at home. Okay. And were you at work or no? Afruz and Sama. Mahin, what about you? Did you stay home? Didn't you go out at all? Hi, welcome. Oh, who had headache? It wasn't bad. I was at work. I was a little tired and you had a headache. Oh, what about now? Do you feel better now? So printed some of your recommended books. Okay, great. So, which ones? Some of the writing ones? You are working. Oh, you're getting better. Afterwards, did you take any painkiller? Writings, okay, and collocation. Excellent, very good. I've been walking with my dog. Nice then, Hilda. You really enjoyed, huh? And Hilda, it's snowing there, right? It's snowing. You're eating fruit. Bon appetit. Bon appetit. Enjoy it. Yes, Hilda, enjoy it. چقدر خبرهای خوب. Okay, nice. Mahin, what about you? You said that you stayed home? You were at home. Okay, great. So پارمیسم که at home بوده و okay, great. خب there are 5 of you. امروز از نرگس حالش رو پرسیدم که ببینم نرگس چرا نمیاد. چون نرگس فکر کنم خوزستان زندگی میکنه اگه اشتباه نکنم، یا بوشهر یا خوزستان، دقیقا یادم نیست. گفتش که وضع کرونا خیلی، و نرسه بچه‌ها، نرگس نرسه اونجا، گفتش که وضع کرونا خیلی وخیم شده و به خاطر همین نمیتونه کلاس رو آنلاین برسه که شرکت بکنه، فقط آفلاین داره میبینه. سمیه هم به خاطر دوباره مشغله های سرکارش داره آفلاین میبینه. دیگه کی آفلاین میبینه؟ عارف هم که آفلاینه. ولی خب این بچه ها رو نگرانشون بودم، یکی نرگس رو خیلی نگران شده بودم، یکی سمیه رو. آره واقعا، آره. هیلدا قبلا نرگس 3 روز فکر میکنم آن شیفت بود، ولی الان دیگه فکر میکنم کلا اینطوری شده که همش شیفته. بعد توی استاتوس واتساپش هم دیدم که یه عکس گذاشته، چقدر مثلا داره نشون میده که بعض اوضاع اونجا خرابه و اینا. به خاطر اینکه فکر کنم نمیدونم واقعا حالا مردم رعایت نمیکنن یا واقعا نمیدونم. آره we are proud of her. واقعا we are proud of her. آره. خب پس اینطور. خب بریم سراغ یونیت 17. ببخشید 16 رو خوندیم. آسون بود، سخت بود؟ How was it? Did you go through it یا نه دیگه اصلا you didn't even crack your book? To crack a book یعنی لای کتاب باز کردن. To crack a book. میگیم I didn't even crack my book. Okay. It was easy. Happy to hear. آره چی بود؟ What was unit 16 about? یه ذره یادم نمیاد. energy crisis بود و لغت‌هایی یاد گرفتیم که دقیقاً مثلا pressing need رو یاد گرفتیم، yield رو یاد گرفتیم، emit و emission رو یاد گرفتیم. آره you're right. Okay. خیلی خوب. حالا بریم سراغ unit 17. You just studied it. Okay, Sama. Don't you have any questions to ask? Parmesan, don't you have any questions to ask about it? Anybody? Afruz, Mahin. It was okay. آره
از اون یونیت های اوکی بود. یونیت نوکی کم داریم. یونیت هایی که مثلا خیلی لغتاش مثلا اعراب تاچ باشه و اینا کم داریم کلا. خیلی خب، پس بیایم بریم سراغ یونیت 17. Okay, let's get started about talking about business. Okay, بچه‌ها بهتره که بگیم business. Okay, حالا چرا؟ به خاطر اینکه این آیه یه واولیه بعد از استرس سیلابل و به خاطر همینم بهتره که همیشه سایلنت باشه. بهتره نه، اصلا کلا سایلنته. business مثل چی؟ مثل different. ببین ما نمیگیم different برای اینکه E is a vowel after the stress syllable. ببین میگیم که vegetable، نمیگیم vegetable because there is a vowel after the stress syllable. پس یادت باشه هر جا there is a vowel after the stress syllable that vowel should be silent. به خاطر همین میگیم business, different, vegetable. Okay? حالا answer this question. Have you ever worked in any of these places? If not, would you like to? Have you ever worked in a shop? مثلا as a shop assistant, shopkeeper, shop manager. Have you ever worked? I haven't. What about you? You haven't? No. Who has worked in a shop? You haven't? Okay. Would you like to work? No, but once I've helped my friend. Oh, nice. Okay, but you didn't work. It was just helping. Okay, got it. Would you like to work in a shop? For example, if you go abroad, okay, and there is no way out, that's the only way to earn money. Would you go for it? Would you work, for example, as a shelf stacker or shelf filler? I'd like to work in a bookshop. In a bookshop, in a cafe. And imagine the shop is divided to two parts, or not necessarily two separated parts, but it's a cafe and at the same time a bookstore. 100% I'd like to have a restaurant. Nice. It depends on which type of shop. Okay, which one is your favorite, Parmis? Which one is your favorite? We have to work abroad. آره we have to. افروز جانم اینشو بردار. Abroad چیز نداره. قبلش preposition نداره. مثلا to go abroad. To work abroad. Okay? یادت نره. بعد Hilda, would you like to own a restaurant or be a chef? Which one? Just owning a restaurant? I'd also like to work. Oh, nice. Okay, as a florist. Okay, as a florist. Florist میشه اون آدمی که چیز میکنه میفروشه و اینا. To be a florist. Okay. Own a restaurant, not working as a chef or as a cook. Okay, got it. So, Afroz is typing. Okay. Afroz is typing. I'm crazy about eating. Oh, okay. So, restaurant is a good choice, but they don't let you eat. Afroz Jana. You need to pay them. Not everything is just free there. Okay? Are. What about a restaurant? Nothing. What about a hotel? Have you ever worked in a hotel? Would you like to work in a hotel? I haven't and I wouldn't. I wouldn't like to work in a hotel. No. Nothing is interesting about working in a hotel to me. Okay. I invite Afroz to my restaurant. Nice. Hilda, what about us? We are jealous of you and Afroz both. Working at restaurant is very hard. I think so, Mahi. I think so. It is hard و واقعا it's energy taking. It's breathtaking. Okay, yeah. Just Afroz. Okay, Hilda. دفعه دیگه که لینک کلاس عوض شده بود و you can't enter دیگه you don't just invite Afroz. Okay? In this case, you will invite everybody there.
What about an office? Have you ever worked? No, I'm joking. What about office? Have you ever worked in an office? Or would you like to work in an office? It depends. Yes, yeah. Mahin, what have you done? Parmis, no. Surely no. It's boring. I think so. Afros is working. Afros, is it boring? Networking. پس it wasn't boring. برای مهین it wasn't boring. به خاطر اینکه فکر کنم که not necessarily if you do something in office it means that it's boring, you know. It depends on what you do there as well. The nature of your job is important as well. You love your job, great. Okay, it's not. Exactly. Okay, okay, great. So, and Mahin, it's not, but I think it's stressful, isn't it? I think your job is stressful. Yes, it is. Yeah. Especially in Iran. Okay, it is. It is really stressful. Okay, great. So, in your idea, what is the best job in the world? What is your favorite job? You really enjoy doing? It's your dream job. Teaching. Ara Mahin, I do agree with you. I do agree with you. Hilda, sleeping is a kind of job? Is it really possible? Are you paid for that? پول نمیدن. No. You love your job. جابی که یه عالمه. It's a money making job. خب, which kind of job? Which one do you think it's money making? Money making or lucrative? ببین money making و lucrative با هم دیگه سینونیمن. And then وایسا it gets me, it energizes me. مهین جانم, it energizes me. Okay, it energizes me. To be a designer. Parmis, interior designer or exterior designer? Being self-employed. خب آره ولی which kind of job do you like to do مقسما? When you are self-employed, which kind of job do you like to do? Both, but interior is more feasible. Being an interior designer. آره, I think so. Importing and exporting goods. Perhaps you like to be a businesswoman, Sama. In this case, you enjoy to be a businesswoman. آره, it is perfect, but it really is stressful. No? I think it's a kind of a stressful job. Stressful, okay? What do you think of being an accountant? What comes to your mind when you think of being an accountant? Boring? Because you work with digits? That's why, Afrojana? Boring? Why, Sama? Okay, why? Full of stress. It is stressful. Because if you make a mistake, you know, it can be a kind of detrimental one. You're right. Mali, why do you think it's boring? Because you just work with digits? Never understand the concepts. The concept of accounting, you mean? Okay. When you think, it is repetitive. آره واقعا هم repetitive. Okay. به خاطر اینکه in my idea you do something, you know, something the same repeatedly. و it is repetitive. you are right. Very good. حالا بیایم بریم سراغ این 4 speakers. There are 4 speakers here and we are supposed to listen and match the speakers to the correct industry. Write your answers in the second column. In the third column, write the adjectives the speakers use to describe their job. ببین ما 4 تا industry داریم. Advertising, building, hospitality و retail. Okay? You are supposed to listen and based on what each speaker says, write one of them under the type of industry. And then you are supposed to write one adjective or even more used to describe that job. Ready?
Okay, just wait. I find it for you. This is Unit 17A. Okay, listen please. Recording 17A. Speaker 1. I'm a student, so I only work part-time. I managed to get a job as a shelf stacker in the local supermarket. It's unskilled work and very monotonous, but the pay is quite good. Every week when I get my wages, I put them straight into the bank. I'm saving up for a new computer. I've nearly got enough, which is just as well because my prospects aren't good. I think they're going to make me redundant next month. Speaker 2. My occupation is receptionist at a 5-star hotel. I got the job while I was studying. We had to complete part of our course in the workplace, and this is where I was placed. It's a very demanding job, and I have to do shift work, which I find exhausting. The perks are great, though. I get to stay in luxurious hotels around the world for next to nothing, and I get on really well with all the other staff. My father worked in this industry all his life. He retired the same year that I started. Speaker 3. I work as a labourer on a construction site. It's manual work, so it's very physical, which keeps me nice and fit. My wages aren't great, but I often get to do a lot of overtime, so I can earn more money that way. Speaker 4. I've always wanted a career in marketing, so I studied as a graphic designer, and when I graduated, I got a job with a marketing company. I had to compete against some very good candidates to get the job, so I was really pleased. I've recently been promoted, and now I'm in charge of several advertising campaigns. I find the job really rewarding, and that's not just because of the great salary. I get to use the skills I learned at college. I also get on very well with my colleagues. Job satisfaction is really important to me. Shall I repeat or you got it? Got it? Very good. Everybody got it? Yes, very good. Okay, so about the first one, okay, type of industry was retail, very good. And the adjectives were monotonous, very good. And another one. Did you get any? The opposite of skilled. Unskilled. Excellent. Very good. Very good. What about number 2? Type of industry was related to hospitality. Excellent. Very good. And the adjective was demanding. Another one. It means very tiring, too tiring, exactly, exhausting. Very good. The third one, type of industry was building. Very good. And the adjective? Manual. And another one? Physical. Excellent. Okay. And for number 4, type of industry was advertising. Okay, and adjectives? Rewarding. Very good. And that's it. Excellent. Very good. Now, let's check 17A on page 164. 164. 17A. Okay? So, the first one said, I'm a student. Did you find it? Are you there?
Page 164, yes, 17a. I'm a student, so I only work part-time. Past you work full-time, you work part-time. Or I have a full-time job, I have a part-time job, okay? And it said that I managed to get a job as a shelf stacker. ببین برات توی PDFت نوشتم. Shelf stacker is someone whose job is to put goods یعنی stuff, things on the shelves. هر جایی که ما یه surface داشته باشیم prepositionش آنه. On the table, on TV, on laptop, okay? In a supermarket. یه اسم دیگه shelf stacker, shelf filler. Don't forget it, okay? So, یه دونه برات مثال نوشتم. She got herself a weekend job as a shelf stacker in the local supermarket. و واقعا ایزیه دیگه. You can think of something else to do that. You can listen to a podcast and do that. یعنی اصلا mentally you are not engaged with that. Your mind doesn't get involved with that. But I think it's something easy to do. Shelf stacker in the local supermarket. It is unskilled work. Unskilled work, it means that you don't need to be professional. You don't need to be an expert. You don't need to be academically educated to do that. And very monotonous. What does monotonous mean? Monotonous means not changing و therefore boring. ببین دیدی بعضی از آدم ها intonationشون هم اصلا up and down نداره. وقتی they talk you get really bored. مثلا اینطوری که با کی تموم میکنه مثلا حرف زدنشو. اونا هم voiceشون monotonous یعنی the way they talk is monotonous. Don't forget it. پس we have got a monotonous job. We have got a monotonous voice. The music became monotonous after a while. برای اینکه اصلا up and downی نداشته. intonationی نداشته. Monotonous, but the pay is quite good. Every week when I get my wages. ببین wage مانیه خب که based on the working hours you get. ببین salary فیکسه خب wage فیکس نیست. ببین مثلا تو وقتی به عنوان معلم توی خیلی از مؤسسه ها درس میدی حق و تدریس میگیری. یعنی چی؟ یعنی based on the number of hours you work there you are paid. به اون میگیم wage. ببین a particular amount of money that is paid usually every week to an employee, especially one who does not work that needs physical skills or strength. به اینا میگیم wage. حالا ما مثلا low wage داریم، high wage داریم. اینا چیزاشن ادجکتیوهایی که میتونن باهاش استفاده بشن. بعد ببین hourly wage داریم، daily داریم. daily یعنی روزمزد. میبینی weekly داریم، بعد annual داریم. اینا رو یادت نره. مثلا مثالشو ببین the job pays very low wages but it's not money making but it's not lucrative. I put them straight into the bank. What does it mean I put them straight in the bank? یعنی I save it up. Excellent. To save up. ببین save یعنی تو مثلا بخشی از پولتو سیو میکنی. مثلا 50%, 60%. ولی save up که میکنی یعنی straight you get it to the bank. اون دیگه میشه save up. اون up intensifier. یادت نره. And then for a new computer, I've nearly got enough, which is just as well because my prospects aren't good. ببین prospect اون چیزیه که you think of future, your idea about future. به این میگیم prospect. ببین اینجا برات نوشتم. The idea of something that will or might happen in the future. اون predictionیه که تو در مورد future خودت، country، society اینا داری بهش میگی prospect. مثلا the prospect of spending 3 whole days with her fills me with horror. می‌بینی اینکه بخواد فکر کنه 3 روز کامل رو باید با اون بگذرونه fills me with horror. حالا تو میتونی بگی fill somebody with excitement, fill somebody with مثلا happiness. این یه استراکچر قشنگه.
I'm excited at the prospect of seeing her again. ببین اگه گفتی prospect of something و اون something یه verb بود باید بهش ing اضافه بکنی چون بعد از همه preposition ها you need to have a gerund. و we face the prospect of having to start all over again. پس حواست باشه prospect همون predictionیه، همون ایدیاییه که you have got about the things will happen یا حتی might happen in future. پس این میگه که my prospects aren't good. I think they are going to make me redundant next month. دلیلش هم اینه. To make someone redundant یعنی you ask somebody not to come to work anymore because you can't pay that person. ببین یه وقته من یه کار بدی تو سفیر میکنم منو میندازن بیرون. They fire me. They kick me out. Kick somebody out. ولی یه وقته they make me redundant برای اینکه they can't pay me because they don't have enough money to pay. اون میشه redundancy. حالا اینم همین فکر رو میکنه میگه که to make somebody redundant having lost your job because your employer no longer needs you. یا یه وقتایی they need you ولی they can't pay. To keep the company alive, half the workforce is being made redundant. Passive is being made redundant. پس اگه من یه کار اشتباهی بکنم که من از اونجا بندازم بیرون میشه fire someone یا kick somebody out. اگه من دیگه نمیخوام اونجا کار کنم میشه resign. و اون نامه‌ای که می نویسم میشه resignation letter. ولی اگر دیگه they can't pay مثل شرایطی که الان تو ایران پیش اومده میشه to make somebody redundant. Somebody redundant. اینم یادت نره. Have you آره دقیقاً. آره دقیقاً. To downsize. آره دقیقاً. آره. make somebody redundant همون مثل چیزه. چی میگیم بهش؟ میگیم بازخرید میکنن. چیکار میکنن؟ تعدیل. آره تعدیله. آره راست میگی تعدیله. آره که چقدرم unfortunately این اخیر همش من میشنوم حتی بچه‌ها تو معلمای مدرسه ها به خاطر اینکه مثلا میگن که کلاس آنلاینه و دیگه مثلا معلم این معلم اون اینا احتیاج نداریم و آره like at my work. really مهین آره دیگه میگم آره it has happened a lot. ببین هر موقعی که یه crisis یه بحرانی به وجود میاد اینا اون کانسیکونس هاشن دیگه. اینا همیشه میشن consequences. آره دقیقا. ولی مهین مثلا آدمایی که مثل تو یا مثلا کلا رشتهشون ربط به نت داره و اینجور چیزا که هیچ وقت فکر کنم unemployed نمیمونن درسته؟ کسی که مثلا اون نالجش updated هست آره هیچ وقت مثلا اون اتفاقا براشون نمیفته. ولی خب خیلی از آدمایی که traditional job داشتن و دیگه مثلا خب به این critical situation خورد واقعا آره some of them really got downsized or whatever. خب حالا بیا بریم سراغ speaker one. Any questions? Any problems? Anything vague? No. خیلی خب thank you then. Thank you. حالا بریم سراغ اسپیکر B. My occupation is receptionist. یعنی I work as a receptionist. Okay? At a 5-star hotel. حالا چرا میگی 5-star hotel? Because it's an adjective. و adjective should be singular. مثلا a 2-bedroom house. A 3-year-old مثلا girl. I got the job while I was studying. یادت باشه بعد از when هم میتونی simple form بیاری هم gerund ولی بعد از while necessarily you should have gerund. ببین من میتونم بگم که when I woke up my mommy was preparing breakfast. When my mommy was preparing breakfast I woke up. یعنی هم بعدش میتونه simple form بیاد هم continuous form ولی while
به هیچ وجه نمیتونه بعدش simple form بیاد. بعد از while necessarily you need a gerund. You need a continuous form. اینم یادت باشه. While I was studying, we had to complete part of our course in the workplace, and this is where I was placed. It's a very demanding job. Demanding یعنی چی؟ یعنی needing a lot of attention, effort or time. ببین بعضی از آدما هم دیمندینگن، یعنی باید خیلی بهشون توجه کنی، خیلی مثلا براشون تایم بذاری. مثلا اگه تو این کلینیک های پوست و اینای بالا شهر رفته باشین، مثلا آدمایی که اونجا هن خیلی دیمندینگن، یعنی مثلا they think that they pay money، پس دیگه باید اینجا الان برای اینا باشه. پس دیمندینگ فقط برای جاب هم به کار نمیره، هم برای people هم برای جاب میتونه باشه. مثلا I'm trying to learn English and I find it very demanding. یعنی چی؟ یعنی I have to spend a lot of time on it. effort زیادی میخواد، attention زیادی میخواد. به این مدل کارا میگیم demanding. And I have to do shift work. یادت هم باشه to do shift work. مثلا نرگس does shift work. زهرا doesn't do shift work. این شکلی گفته میشه. And then which I find exhausting. اچش خونده نمیشه. exhausting یعنی too tiring. Okay. ببینم اینجا نوشتم برات. آره. ببین exhausting یعنی making you feel extremely tired. مثلا I've had an exhausting day. What is exhausting in your idea? مثلا اگه بخوای بگی یه چیزی exhaustingه، what is exhausting in your idea? مثلا به نظر من dealing with people who don't listen to you carefully is exhausting. مثلا these days teaching children is exhausting because they don't listen to you. They are not eager to learn. Okay? What is exhausting in your idea? Nothing? Good. Is studying English exhausting? Is getting prepared for IELTS exhausting? No. What about going on a diet? Having challenges with customers. Are, I know. Especially the ones who don't listen to you. Are. It's amazing. Very good. What about going on a diet? Is it exhausting? When something is tempting, you see مثلا fruit tart, it is tempting, but you have to say no to it. Really? No again. Oh, Hilda, to me it is. Because I'm a big eater, to me going on a diet is exhausting. You will not. God forbid. میگم دیگه, it's really exhausting. آره, it is. Okay? You get mentally and physically exhausted. And then it said that exhausting. The perks are great though. ببین, perks, an advantage or something extra. You're really determined. Yeah, sure. And perks means an advantage or something extra, such as money or goods that you are given because of your job. ببین, perks دقیقاً میشه اون مزایا. دیدی میگیم حقوق و مزایا. perks اون مزایا است. مثلا a company car and a mobile phone are some of the perks that come with the job. ببین اون کاره belongs to a company و همینطور mobile phone. Both are the perks that come with the job. اینم همینو میگه the perks are great though. I get to stay in a luxurious hotel around the world for next to nothing and I get on really well with all the other staff. What does it mean? Get on well with people. It means you have a good relationship or you don't have a good relationship. You can build up a rapport or you can't build up a rapport. آها, دقیقاً سما, دقیقاً. آره. ببین, 2 تا verb داریم. یکی get on well, یکی get along well. یعنی you have a
good relationship with someone. بعد rapport، این تیش خونده نمیشه ها. rapport یعنی relationship. مثلا a friendly rapport. نمیادت یه بار برای همیشه. luxury و luxurious. ببین luxury و luxurious. هیلا گرفتی؟ build up آره، چون فکر کنم از فرانسه ای چیزیه که ما اونطوری هم تلفظش میکنیم. و چیزم گفت سما establish a rapport. ببین مثلا میگیم معلمی موفقه که could establish a good rapport مثلا with her students. اوکی؟ آره. و این میشه get on well. بعد with all other stuff. stuff بچه یعنی چی؟ Thank you هیلدا. Thanks a lot. staff با staff چه فرق میکنه بچه؟ You know it. staff clerks. Very good. Staff clerks. ولی staff means goods. Means things. People who work for a company. آره. این هم میشن staff. میشن personnel. آره. ولی آره پارمیس. Things میشه staff. اونیه که با یوه. دقیقا. اوکی. پس اینم یادت نره. My father worked in this industry all his life. He retired the same way that I started. Retire هم که میدونی دیگه. Okay? It means you stop working somewhere and after that you are paid. شما به دوره ریتایرمنتتون فکر میکنین؟ که وقتی ریتایر شدین میخواین چیکار کنین؟ طالبش فکر کردین؟ Yes. You don't like to get retired? چرا سما؟ دیگه اون موقع پوله رو در میاری و you don't need to work. I've never thought about it. واقعا پارمیز؟ من یه وقتا بهش فکر میکنم. مثلا میگم که مثلا یه زبان جدید میتونی شروع کنی یا مثلا نمیدونم you will buy a garden. وای من اینا خیلی خوبه. I don't like to be old. چرا سما؟ You just physically get old. اتفاقا اولد شدن اصلا بد نیست، برای اینکه تو یه پکیجی از اکسپیرینس و احساس عمیق و اینا. It's not bad then. I like doing in Iran we have to work till the افروز. تازه ایران که بهتره، که ایران که چیز داره افروز، بازنشستگی و اینا داره. کانادا اصلا بازنشستگی نداره. میدونستی؟ هیچ کسی بازنشستگی نمیگیره. بعضی از شرکت ها هستن که تو میبری پول سیو میکنی، مثل بیمه عمرایی که اینجا هست، مثلا بیمه عمر کارآفرین. تو میبری پولای خودتو میدی، اونا برات سیو میکنن، بعد مثلا بعد از چه میدونم 30 سال بعد از اینا اونو کوچولو کوچولو به خود برمیگردونن. میدونستی افروز؟ اصلا یه همچین چیزی ها ندارن که به خدا بپرسید. امشب براتون ویدیویی هم که اصلا آدما در مورد این حرف زدن تو اینستا براتون میفرستم. پارمیس، من اولین باری که فهمیدم که ولی بچه یه چیزی بهتون بگم. نه خواهش میکنم صبر کنین. ببین اونجا این مدلیه که مثلا 2% سود ازت میگیرن برای خونه‌ای که میخوای بخری، بعد اون خونه ها رو مثلا میری 20 سال 25 سال قراره قسطشو بدی. خب طرف میاد خونه ها رو میخره، مثلا بیسمنت داره، نمیدونم مثلا 2 طبقه روش چیز داره، درستش میکنه، اینا رو میده دست مستاجر. بعد
قسطشو از خودش در میاره. بعدم که چون خریدن خونه اون وقت آسونه، بعدن توی اون ریتایرمنت و ایناش میاد این کار میکنه که پول اجاره رو میگیره و خرج میکنه. نه آخه واقعا یعنی نمیتونستیم؟ مگه میشه؟ یا اینکه خیلی از آدما میرن تو استاک مارکت و اینا دیگه، میرن تو بورس و اینا کار میکنن. به خاطر همینه دیگه، برای اینکه اصلا چیز ندارن، بازنشستگی ندارن. حالا ببین بازنشستگیشون یه چیزی، بیمه خدمات درمانی داغون. یعنی مثلا سرما بخوری بری فکر کنی الان یه دکتری مثل اینجا میاد میبینه سری برات و چیز میز مینویسه و اینا، اصلا 5-6 ساعت بعد بشینی تو اورژانس، بعد شاید یه دکتری ببینتت، یه وضعیه قشنگ. چه بامزه، اینا رو نمیدونستی؟ آره اصلا بازنشستگی نداره. ولی میگم دیگه از اون برم یه بونسایی دارن که اونو جبران میکنه براشون. نه وحید، ببین من میگم خب من یه وقتا به این قضیه فکر میکنم، اگر قرار بود خب بد باشه، اونایی که الان رفتن برمیگشتن دیگه، و چی شد این همه دوستامون اونجا هستن. ولی مثلا بچه مریم دوست من تعریف میکنه که مثلا میگه پیرزنه طفلی چروک شده، مثلا انگشتای کج و کوله میاد از این زنگا دم در مثلا رستورانا میزنه، مثلا که مثلا welcome here، اینا که پول بهش بدن دیگه، وگرنه پول از کجا بیاره؟ نه اشتباه کردم، مثلا هرچی گفتم دروغ گفتم. خدای ایران کشور حالا متاسفانه شرایط بد شده، وگرنه نمیرفتیم که. آخه هیلدا یه راه های چیز داره، ببین مثلا برای پزشکیش و اینا خب میدونی که هیچ راه در روی نداره و متاسفانه خیلی مثلا پزشکی کانادا مثلا ضعیفه. دقتم بکنی همه دوست موستات میان اینجا کاراشون رو انجام میدن میرن، حتی من دوستام کارهای دندوناشون رو میذارن میان اینجا انجام میدن، ولی حتما یه چیزی داره که نگهشون داشته دیگه، همون آرامشه، همونی که هر روز مثلا چیز نیستن، اینکه دلار رفت بالا دلار اومد پایین اینا. خیلی ناراحتم که این بحث الان شروع کردم و شما رو اول اینکه موتیویتد کنم کلا دیموتیویتد to be demotivated. نه دیگه دیموتیویت نشین، حالا در موردش من حرف میزنم. الان دیگه هیچکی درس گوش نمیده، همه دارن سرچ میکنن ببینم بازنشستگی در چیز. حالا اصلا چرا به این فکر کنین که شما به بازنشستگی دولت اونا احتیاج دارین؟ شما انقدر موفق میشین که تو بازنشستگیتون هم خودتون به 10 نفر دیگه هم حقوق میدین. کامان بزرگ فکر کنین. And then that's it. Okay. خب the second one, questions? No, very good. The third one. I work as a laborer. Okay, laborer means worker. ببین اینجا برات نوشتم. Laborer, a person who does unskilled physical work, especially outside. به این آدم میگیم laborer. Okay, or worker. مثل a farm laborer. And then on a construction site, it's manual work, if I'm not mistaken, no, manual work, and it is very physical, which keeps me nice and fit. My wages aren't great, but I often get to do a lot of overtime. To do overtime, I need to work more. Yani مثلا if you have a 9 to 5 kind of job, you have to work up to 7, 8. این میشه to do overtime. و you are paid more. یادت نره که you are paid more. And then so I can earn more money that way. پس میشه اضافه کاری. Questions about number 3? No. Number 4, I've always wanted a career in marketing, so I studied as a graphic designer, and when I graduated, I got a job with a marketing company. I had to compete against some very good candidates. چرا compete میکنیم؟ که نشون بدیم که I'm better. Okay, I'm more qualified
این که بخوایم نشون بدیم qualification همونو مجبوریم که compete بکنیم. And then to get a job, I was really pleased. I've recently been promoted. What does it mean to be promoted? To get a better position. آره. حالا related to job هیلا یعنی you get a better position. ببین to promote means to raise someone to a higher or more important position or rank. ببین اون ارتقاء شغلیه میشه get promotion یا to get promoted یا to be promoted. بعد ببین همیشه بعد از promotion ها raise هم میاد. ببین promotion برمیگرده به level کاریت، raise برمیگرده به amount of money you are paid. مثلا پوزیشنت از 1 میره به 2، خب حالا حقوقت هم از مثلا n تومن میشه n plus something. پس if I'm not promoted within the next 2 years, I'm going to change jobs. She's just been promoted to senior sales representative. پس یادت نره. Get promotion, you get a better position at work. ولی get raise, you are paid more. Don't forget it then. And then it said that, and now I'm in charge of several advertising campaigns. ببین to be in charge of something یعنی to be responsible for something. To be in charge of something. مثلا I'm in charge of your class. یعنی I'm responsible for your class. Okay? مثلا as a supervisor in Safir, I was in charge of observing مثلا teachers. یعنی I was responsible for that. یعنی it was my responsibility. و advertising campaign. What is a campaign? A planned group of especially political, business, military activities that are intended to achieve a particular aim. برای همینم قبل از مثلا presidential election ما campaign داریم برای اینکه group of people to get a particular aim. مثلا the protests were part of their campaign against the proposed building development in the area. پس این پروتستایی که داشتن، اعتراضایی که میکردن were part of their campaign. I find the job really rewarding. خب, what does rewarding mean? Satisfying و beneficial. به نظر من the most rewarding job is teaching. حالا نمیدونم که you agree with me or not. Is teaching your favorite job or not? ولی you can't even imagine که آره teaching is the best. یعنی من اگه 100 دفعه دیگه هم به دنیا بیام باز هم تیچر میشم. به خدا. That's great. آره. I worked as a supervisor, I worked as a manager, I worked as a teacher. ولی حتی خیلی خیلی سال پیش when I was 18 آره دیگه. My parents didn't know that, but I worked as a secretary because I wanted to earn money. My parents thought that I was going to the gym. Well, I wasn't going to the gym. I was going to work. I think it was 5 to 8 or something. I was working as a secretary. But afterwards, I really enjoyed. فکر کنم مثلا یادم نمیاد مثلا 900 تومن میگرفتم 900 تا تک تومنی یه همچین چیزهای خیلی کم بود البته in comparison with 20 years ago مثلا خودش باز not that bad ولی برای مثلا 3 hours ولی عشق میکردم دیگه ولی they are not rewarding at all ولی when you are a teacher you really enjoy it's beneficial full of benefits and also it is satisfying. And then it is said that now that's not just because of the great salary. I get to use the skills I learned at college. It means that her job or his job, yadam nist, is completely related to his or her major. I also get on very well with my colleagues. Colleague یعنی چی؟ اون یکی سینونیمش چیه؟ coworker دقیقاً coworker very good آره نه افروز it is hard ولی it is really pleasurable it's really enjoyable ببین مثلا تو الان به بچه هات یه چیزی یاد میدی بعد یه رایتینگ برات مینویسه همونو استفاده میکنه it really hits the spot hit the spot یعنی میچسبه بهت
to hit the spot. خیلی چیز مزه میده. آره like nursing. آره ولی خب میدونی چیه هیلا؟ اتمسفیر تیچینگ و اتمسفیر نرسینگ خیلی با هم فرق میکنه. به نظر من خیلی سخته که تو به عنوان نرس میبینی که یه سری آدم ها این پینن، درد دارن و شاید هم you can't do anything for them و این خیلی سخته. یعنی اتمسفیرش و حالش حال مثبتی نیست. خیلی باید پیشنت باشی به خاطر اینکه درد یکی دیگر رو ببینی. ولی تو تیچینگ نه دیگه، همه آدما وقتی کلاس میرن که دیترمیندن، ویل پاوردن، یه گولی دارن، امبیشسن. میدونی چی میگم؟ آره واقعا being a nurse is difficult ولی being a teacher نه واقعا. امروز کلا دل پری دارید. نه کجا آیلتس درد داره؟ بعد برای کسایی که مثل شماها که مثلا اون یکی نمیدونم آیتی خونده و این یکی چی خونده و با به خدا از این معلم ها اینو سختش کردن، شما فکر کردین که خیلی چیزه. خیلی آره. چی هیلا آیلتسو؟ آره. بعد افروز که مثلا خودش یک اسیایی می نویسه آدم لذت میبره. آره الان به نوازش احتیاج داره. ببین نه افروز جان عزیزم it's not difficult. Okay. خیلی خوب. And job satisfaction is really important. آره واقعا job satisfaction is really important. آره مثل مثل فلسفه خیلی خوب برنامه ریزی شده. آره و it depends که you enjoy it or not. ببین بعضی از آدم ها don't enjoy learning languages ولی اگر you are linguistically talented که I'm sure you are, everybody can enjoy it. و imagine که مثلا الان شماها اکثرتون دیگه bilingualین دیگه because you can speak English, you can speak Persian very well. حالا اگه یه لنگویج دیگه هم میدونین که مثلا trilingual هستین و that's it. خیلی خوب. Don't you have any questions about recording 17A? Nothing? No? Perfect. Let's go back to page 90, 1.3. Okay? Complete the sentences with words from the recording. If necessary, listen to the speakers again. خب, you have got 10 sentences و قراره که complete them with the words you had in the audio script. به نظرم که no need to listen again برای اینکه you listened once و بعد هم که we analyzed, we scrutinize یعنی خیلی موشکافیش کردیم. حالا you have about 2 or 3 minutes to complete sentences number 1 to number 10 with the words you have just learned. Okay? ببینم کی اولین بینگو رو میگه.
Oh, Hila, thank you. Thank you. Second bingo. The second bingo goes to Zaman. Yes, thank you. خیلی خوب. But let's check. Let's check. Number one, I'm employed on a casual basis. So my casual basis یعنی چی؟ یعنی it's not fixed. یعنی wages, very good. So my wages are paid at the end of each week. wages چون نوشته are. بعد ببین اینطوریه که تغییر میکنه دیگه، مثلا یه هفته شاید بر اساس 18 hours مثلا چیز میشه پی میشه، یه هفته بر اساس مثلا 8 hours. It depends on the number of hours this person is working. به خاطر همینم گفته employed on a casual basis. So number two, over 100 members of staff, clerks, were made redundant. Very good, excellent. redundant. Yes, thank you. Very good. Redundant when the new machines were installed in the factory. Excellent. Number three, it's important to have experience in the workplace. Excellent. Okay. As well as academic qualifications. پس میگه academic qualification و experience both are equally important. I do مثلا نرگس shift work. Excellent. So I often have to sleep during the day, which is really difficult. The owners had a meeting with all of them to discuss the takeover. Staff. Very good. Takeover هم برات اتفاقا نوشته بودم. But takeover, a situation in which a company gets control of another company by buying enough of its shares. Okay? ببین مثلا they were involved in a takeover last year. Okay? یادت نره. The government may decide to raise the age at which people, laborer یعنی worker. Laborer یعنی worker. پرمیشن. Retire, دقیقاً as a verb. Retire from work from 65 to 70. میشه گذاشت اینجا. Promise laborer رو توی چیز. Number 5. The owner had a meeting with all of the laborers to discuss the takeover. ببین میشه ها، ولی تو نمیشینی با لیبررها، یعنی با کارگرایی که کار یدی برات اونجا انجام میدن تیک اوور رو دیسکاس بکنی. میدونی چی میگم؟ ولی استاف آدمایی که دارن برات کار میکنن، معاونت هم استافته، مثلا چند رئیس دفترت هم استافته. آره یه ذره آکوارده که تو بخوای با لیبررت بشین در مورد تیک اوور صحبت بکنی. یه کوچولو doesn't make sense. خب و retire رو گفتیم، بعد به جای استاف yes okay. خیلی خوب okay perfect. Number 7. My boss has asked me to work tomorrow, so I won't be home until late. Overtime. Excellent. Our junior staff, junior و senior داریم. Junior staff
are paid 12 per. آره میتونی بگی are paid. میتونی هم اکتیو اصلا بگی. آره میتونی بگی earn. آره paid پسیوشه PAID. دیگه ایشو بردار لیلا جانم، ایش دیگه اضافه است. پس هم میتونی بگی که are paid به عنوان پسیو، هم میتونی خودشون رو بکنی subject. آره yes. آره. خودشون رو بکنی subject و جملت اصلا اکتیو باشه با earn اگه بخوای بگی. If they don't increase my salary this year, I'm going to look for another job. Excellent. Look for یعنی search. ولی look up یعنی search a word in a dictionary. حواست باشه که look up برای word به کار میره و you search something in a dictionary. ولی look for برای whatever. You look for a job, you look for a house, you look for a car to buy. Many young people today value excellent job satisfaction over a big salary. یعنی چی؟ یعنی they think that job satisfaction is more valuable, is more important than big salary. فکر کنم value رو به عنوان verb برات نوشته بودم. آره بیا ببین. To value یعنی to give a judgment about how much money something might be sold for. ولی این معنی اینجاش نیست. این معنی ارزش گذاریه. مثلا تو میخوای خونت رو بفروشی، میگی یه نفر بیاد valueش کنه، یعنی بگه که how much it values. آره. ولی اینجا معنیش اینه که which one is more valuable to you. و به نظر من خیلی چیزه. There is a fine line between that. ببین یه قسمتی از job satisfaction هم سالریت دیگه نه؟ There is a fine line یعنی به سختی میشه چیزش کرد. بگی مثلا کدومش مهمتره. They're equally important. There is a fine line between these two. آره واقعا سالری آره به نظر من خیلی میوچاله و I don't know, you can draw a fine line in between. Perfect, very good. خیلی خوب. Don't you have any questions? No? Okay, great. حالا بیایم به این 1.4. Complete the sentences using the correct form of the word employ. ببین, the base should be employ. ولی مثلا you need a noun. میتونه employment باشه, میتونه unemployment باشه. Employed و unemployed adjective هن. Employer, employee, employ, to be employed. یه مدل از اینو بعد استفاده کنی. There are 5 of them و you have got چقدر؟ A minute to do that. Okay? Thank you, Hila Jana. Thanks. Sama, thank you. خیلی خوب. حالا let's check بچه ها.
Unemployed. Very good. Very good. Okay. The unemployed find it difficult to get an interview if they have not had a job for a long time. Very good. Okay. Number 2. All employees. آره. هیدا یادت نره بعد از why 2 تا S بذار. 2 تا E بذار. Employees. Very good. All employees must apply in writing if they wish to request a holiday. Excellent. Number 3. اون موضوعی که توی country ما هم هست. آها. Unemployment rose. ببین rose گذشته rise دیگه حواست باشه. Rose by 5% due to because of. ولی حواست باشه که بعد از due to همیشه یه چیز منفی میاد. مثلا due to traffic, due to getting stuck مثلا in an elevator, due to هرچی بود بعد منفی باشه معنیش. The closure of 2 large factories in the area. Number 4. closure هم که میدونی noun close down. Number 4. I was only employed as a cleaner, but the family expected me to look after their children as well. Very good. I couldn't work when my daughter was sick. Fortunately, my employer. دقیقاً. ببین وقتی I get employed somewhere اولا که من برای هر جابی باید apply بکنم. بعد که I get employed من میشم employee، اون آدما میشن employer، اونایی که من استخدام میکنن. ببین تو میری جلسه speaking برای IELTS، تو اینترویویی هستی، اون آدم اینترویور هست. پس این دابل ایه میتونه به اسمای دیگه هم اضافه بشه. یادت نره. Excellent. حالا بیا بریم سراغ vocabulary note که خیلی خیلی آسون و باحاله. یکی در مورد job حرف زده. میگه a job is the particular thing you do to earn money. ببین job necessarily اون کاریه که you do to earn money. مثلا I'm hoping to get a job during the holidays. مثلا teaching is my job. اینو یادت نره. حالا occupation is a formal word for job. پس یاد گرفتی اون چیزی که you are paid for that جابته. occupation یه اسمه، یه سینونیمه براش، ولی توی جاهای فرمال استفاده میکنی. اینو فراموش نکن. حالا profession a type of job that requires a specialist knowledge. He works in the medical profession. پس profession اون چیزیه که تو یه اسپشالتی براش، یه تخصصی براش احتیاج داری. مثلا من وقتی به عنوان یه راننده تاکسی کار میکنم هیچ پروفشن خاصی احتیاج ندارم. میدونی مثلا وقتی به عنوان بیکر بربری مثلا کار میکنم، بیکر سنگکی کار میکنم، پروفشن خاصی احتیاج ندارم. وقتی کلینرم پروفشن خاصی احتیاج ندارم. ولی وقتی میشم سرجن، وقتی میشم مثلا انجینیر، اینا دیگه پروفشنه. چرا؟ چون من احتیاج به یه نالج خاصی براشون دارم. حالا work something you do to earn money. It is a verb as well as an uncountable noun. I'm hoping to find work during the holidays. Okay? ببین میگه work میتونه جایگزین job هم بشه as a noun، خودش هم که verb. ولی work یه وقتا نه همیشه یه لغت خیلی جنراله. I have a lot of work to do. necessarily من براشون پی نمیشم. ببین کلی از اکتیویتی های در روزم ورکه، ولی میتونه به جای جاب هم ورک به کار برده بشه. اینو یادت نره. workforce, all the people working in a company, industry, country، بهشون میگیم workforce. همون نیروی کارمونه. A company is only as good as its workforce. و workplace هم که دیگه you know that the building or a room where people work. مثلا you really need experience in the workplace to get a good job. پس یادت نره work general، job فقط اونیه که you are paid for that. و work
وربم هست، uncountable nounم هست، job فقط یه اسم countable، وربم نیست. I have a job. You don't have a job. Okay? افروز؟ فکر کنم افروز has got a question. توی رایتینگ میشه work و job رو سینونیم استفاده کنیم. آره definitely. فقط ببین ولی work فقط یادت نره که بیشتر توی اینفورمال سیچویشن ها به عنوان یه noun uncountable ازش استفاده میشه. اگه تو رایتینگت مثلا داری یه رایتینگ فرمال اسی تور مینویسی، همون جاب رو بگو، پروفشن رو بگو، اکیوپیشن رو بگو. اینا فرمال تره. ببین به خاطر همینم خودش اولش بعد از اکیوپیشن بهت میگه a formal word. هر چقدر توی اسیت از این فرمالیتی avoid بکنی افروز، داری نشون میدی که you know the register of English و خب به نفعته برای نمرت. اوکی؟ اوکی. Thank you then. خیلی خوب. الان ساعت 21 و 11 دقیقه است. برین یه استراحت بکنی. 21 و 15 دقیقه اینجا باشین. اوکی؟ شام نخورینا. See you soon. See you soon. I'm back. Who is back? های افروز. افروز تو تمام بریک داشتم به این فکر میکردم که آره افروز داره به بازنشستگی فکر میکنه. Am I right? پامیستما شما چی داشتی فکر میکردید به بازنشستگی یا نه؟ No? خب باحال بود. اگه you're hopeful پارمیسا. You forgot it. Perfect. Because you're hopeful and you know that
You will get lots of things more than just retirement or pension or these things there. So nothing about retirement. Hilda, I was thinking of Afruz in a break time. آره God willing. آره ایشالله میشه God willing. God willing. آره. خب بذاریم همه هستن. مهین are you there؟ پارمیز هست، هیلدا هست، افروز، سما فکر کنم بودش. What about مهین؟ So we can start, huh? About management and marketing. It said, think of a word or a phrase that matches the definitions below. Okay? Think of a word or a phrase that matches the definition below. You have 8 of them. و فکر میکنم که in 2 or 3 minutes you can do it. پس first do it on your own and then we will check together. قراره یه لغت براش پیدا کنید و حتی چیزم بهتون داده the first letter of it. If not, let me know. Except for number 5. دیدی مثلا یه جا مثلا میگه این شرکت دیگه پیش من اعتباری نداره. اون معنی اعتبار است هیلا. مثلا یا این آدمه دیگه برای من حرفش اعتباری نداره. Thank you. Thanks a lot. خیلی خوب. Let's check. The business or trade in a particular product. Market. Excellent. Market. آره. بعد حواست باشه. Particular. Regular. Okay. L-A-R رو چیز دیگه ای نخونی. Particular or regular or whatever. Yeah, that's market. People who buy goods. That means stuff. این آدم ها کیان؟ Customer. آره. یا consumer. Very good Hilda. آره. Customer میتونیم بگیم. Consumer هم میتونیم بگیم. To consume means to use. Okay. Consumer is a person who uses something. The materials in which objects are wrapped before being sold. آره. Packaging. Very good. Very good. آره. آره. Okay. Wrap up یعنی اون که تو کاغذ کادو اینا چیز میکنیم میپیچیم before just giving a gift or a present. اون هم میشه wrap up کردن. و wrapping paper میشه کاغذ کادو. Wrapping paper. A new fashion or pattern of behavior. آره میگیم الان یه همچین چیزی ترند شده. مثلا توی فضای مجازی این ترند شده و بعدم که ترند میشه وایرال میشه. Okay, don't forget it. When someone can be believed or trusted. Credibility. Okay, that's credibility. Credibility. Okay. مثلا میگیم که کردیت دیگه اینجا پیش ما نداره. دقیقا از همین میاد. Credibility. توی نوت برات نوشتم. ببینش از اونجا.
Make someone do something by giving them a good reason to do it. آره persuade. آره اینجا حالا پیا بهت داده بود you need to write persuade ولی میتونی convince رو بنویسی میتونی talk someone into doing something رو بنویسی میتونی آره دقیقا ولی چون خودش اینجا پی داده بود دیگه مثلا we just wrote persuade. A means of identifying a particular company. آره دیگه a means یعنی یه وسیله است tools brand دقیقا brand آره But the things a company makes to sell products. آره اون چیزی که produce میکنه productsشه. Very good. Very good. Excellent. حالا بیا بریم سراغ 2.2 ببینیم که چی بهمون گفته. گفته now read the following text and check your answers to 2.1. مثلا luxury brands dominate both the cosmetic and skin care market. پس کاسمتیک ها اونایی که برای آرایشی ها اینا و skin care when you care about your skin. Okay? But consumers are looking for more than just beauty in sophisticated packaging. Companies offering products with healthy ingredients have set the trend in recent years. When consumers go shopping for cosmetics, they want to know the products they are buying won't harm their skin. To gain credibility یعنی to win someone's trust حتی سینونیمش to win somebody's trust. Okay. کجا بودش؟ این هاشش gain credibility یا مثلا gain someone trust. Many cosmetic companies have persuaded dermatologists یعنی a doctor for skin. Dermatologist یعنی a doctor for skin. And a pharmacist is a person who works in a pharmacy as a doctor a doctor دیگه میشه pharmacist. To endorse their brands. Okay. Endorse یعنی confirm. میدونی دیگه تو لینکدین دیدی آدما میان ایندورس میکنن تو رو یعنی کانفرم میکنن ایندورس رو برات نوشتم اینجا ببین to make a public statement of your approval or support for something or someone توی لینکدین خیلی این اتفاق میافته The council is expected to endorse the committee's recommendations. The brands پس اونا میخوان از درماتولوژیستا و فارماسیستا که ایندورس بکنن their brands. The target customers of most skincare and cosmetic brands are women between the ages of 20 and 50. A segment یعنی part. Segment معنی part میده. A segment that is only expected to grow in the coming years. Nevertheless, men are also looking for products to give their skin a healthy look. پس دنبال این یه چیزی هن که healthy look بده به اسکینشون. It is estimated that men account for یعنی فرم. توی پای چارت هم وقتی داری می نویسی report account for رو به کار میبری. To form the total of something. مثلا students account for the vast majority of our customers. یعنی students form the vast majority of our customers. پس account for میشه فرم. یه لغت خیلی خیلی خوب. Account for 1% of the luxury actually cosmetics market, a niche which saw a 50% increase. Niche. ببین niche an opportunity for a business to offer a product or service that is not offered by other businesses. ببین niche همون معنیه چیزه opportunity و chance و ایناه ولی related to business. پس opportunity, chance ولی related to business. And then which saw a 50% increase in sales in 2003-2004. Besides, teenagers are also trying to enhance and improve. یعنی to improve the health and beauty. چی میخواستم بگم؟ boost هم میشه. BOOST.
Beauty of their appearance with such a broad client base. Broad, okay? Client base. It's not surprising that the industry shows no sign of slowing down. آره دیگه، برای اینکه اول ویمن بودن، بعد منا اضافه شدن، حالا تینیجرها اضافه شدن، پس معلومه که there is no sign of slowing down و it is just rising, it is increasing. Very good. Questions? No. Perfect. خب فقط یه چیزی رو نهید. Read such abroad. این abroad بود یا broad بود؟ این broaده. With such a broad client base. این broaده یعنی وسیع. آره. A broad. اش برمیگرده به بیس هانی. چون بیس countable این A برمیگرده به اون. بعد which kind of base? Client base. بعد چجوریه؟ broad یعنی وسته یعنی wide spread. این شکلیه. این با لغت abroad فرق میکنه. broad اینجا adjectiveه. Got it؟ من اینجا نه؟ Okay, great. خیلی خوب. آها، قبل اینکه بریم صفحه بعد بیا 91 رو بخونیم که error warning بهمون داده. گفته products is used to refer to things that are produced to be sold. The focus is on the company producing them. پس product حتما یه goodsiه، thingsiه که they are produced to be sold. Goods is used to refer to things that are sold. The focus is on the buying or selling of these. ببین میگه وقتی تو میگی products تو برمیگردی به اون کمپانی که این رو تولید کرده و اون کمپانی برای تو focus of attentionه. ولی وقتی goods رو به کار میبری اون بیزنسی که انجام شده برات مهمه. خود اون things ها برات مهمه نه the company which made it. Goods cannot be used in a singular form. آره میدونیم دیگه. مثلا ما میتونیم بگیم product ولی نمیتونیم بگیم good. باید بگیم goods. این is a part of this noun. We have tested each product ولی نمیتونیم بگیم که we have tested each goods. چون اصلا goods plural nounه. plural nounه و اسش رو هم ازش نمیتونیم بگیریم. بخاطر نه با each نمیتونیم بیاریمش. Got it? Yes? Perfect. خیلی خوب. حالا بیایم سراغ یه چیز خیلی باحال. Everybody yes? افروز، هیلدا، مهین، پارمیز که یسش رو گفت، سما، اوکی خیلی خیلی. هرچی ویگ بود به هم بگید که بهتون بگم. حالا بریم سراغ 3.1. ببین توی 3.1 داره چی میگه. اول بیا error warningش رو یاد بگیر. Economical something that does not use a lot of fuel or money. My new car is really economical to use. Economic, the money of the country. مثلا a strong government needs good economic policies. نه economical policies. ببین economical کلا میشه اقتصادی ولی چیزی که صرفه اقتصادی داره. مثلا میگی my new car is really economical. یعنی چی؟ یعنی I don't need to spend a lot of money on مثلا fuel. مثلا on its maintenance. ولی وقتی برمیگردی به باجت یک کشور دیگه اون نمیشه economical. اون میشه economic. درسته که both are adjective ولی meaning wise they are different. اونا دیگه باید بگی که مثلا economic policies. بعد برای آدمی هم که رفتار اقتصادی داره مثلا before buying something he or she thinks about it باید thrifty رو به کار ببری. ببین thrifty. economic issues میشه economic issues دقیقاً. آره برای issues economic دیگه چون related to money. economical یعنی you don't have to you don't waste your money on something. You don't have to spend a lot of money on something. بعد
چی؟ بذار افروز ببینم سوالش چیه. بعد thrifty مثل یزدی ها رو دیدی؟ they think استینجی نیستن، به هیچ وجه خسیس نیستن. they think and they spend money، به اونا میگیم thrifty. ولی استینجی ها اونایی که خیلی اسکروجن. to be a Scrooge. چی؟ After economical, can we use noun? My car is really economical. Choose economical car. اگر چیز بیاری، اگر اون سابجکت رو برداری، آره. برای اینکه یه همچین چیزی رو اصلا نکتهش رو نگفته که نگو. اگر میگفت بذار یه دقیقه. آره هیچی در مورد افروز این که no مثلا after that you can choose a noun. ببینم این اگه میتونم کپی پیستش رو بکنم. فقط ببین تنها نکته که هی همه جا توی خود کمبریج اینا میگه we use economical to mean not using a lot of money. مثلا میگه که hybrid cars are very economical. میدونی چرا بعدش noun نمیاره؟ برای اینکه قبلش میگه مثلا اگه بگه hybrid cars are very economical cars، دیگه دوتا cars که به کار نمیبری، redundancyه. به خاطر اینه. مثلا میگه solar energy for your home is expensive in the short term but it is more economical in the long term. میدونی چی میگم؟ نه دیگه خب برای چی بگه؟ خب معلومه که car vehiclesه. ولی اینکه مثلا بگه که بعدش نونی به کار نبر، نه هانی مثلا یه همچین چیزی رو نگفته. چیزی که خودش میگم اینه که we use economic to mean related to trade, industry, money فلان اینا. مثلا the economic forecast for next year is not good، ولی براش اینو گفته. ولی من بازم میرم برات میگم vehicles. آره آره. آها اینو داشتم. thank you. اینو داشتم بهت میگفتم که اونایی که تریفتیان اونایی که think and spend. استینجیا اونایی که اونایی که they don't enjoy to spend money. اونایی که tight fistedن، میگه مشتشون بسته است. tight fisted. حواست باشه که با هم قراقاتیشون نکنی. بعد اونایی هم که open handedن که generousن دیگه، اونم مراقبش باش. اونایی هم که without thinking about anything they just spend money extravagant. Very good. خب حالا بریم سراغ vocabulary note. advertisement میدونی که میتونی بگی advertisement یا advertisement or advert که short formشه یا ads. A picture or short film used to persuade people to buy a product or apply for a job. مثلا did you see the advertisement or advertisement on the paper یعنی newspaper. و advertising the business of trying to persuade people to buy things. یعنی advertising company اونایی که دارن یا they are into advertising they try to persuade people to buy things یا مثلا get a kind of service or whatever. Excellent. حالا بیا بریم سراغ لغت‌های جدیدی که توی 3.1 داریم. ببین 4 تا لغت جدید داریم که برات که جدید نیست. We are reviewing. یکیش income. ببین income is any kind of money you get ولی necessarily by working نیست. ببین مثلا you have got a house و you just gave it for a rent و each month you get it. اون incomeته. مثلا you have got some money in the bank و you get some interest on it each month. اون interest اون سوده که روش میگیری incomeته.
پس money that is earned from doing work or received from investment. این میشه income. میشه درآمدت کلا. خب مثلا average incomes have risen by 4.5% over the past year. More help is needed for people on low incomes. I haven't had much income from my stocks and shares this year. حالا ببینیم salary چیه. Salary is amount of money you get and it is fixed. Fixed amount of money agreed every year ولی تو ایران every year نیست تو ایران every month as pay for an employee usually paid directly into his or her bank account every month. Okay. Wage چیه؟ The money earned by an employee especially when paid for the hours worked یادت باشه که توی بر اساس hours و earnings the money that a person makes for the work that they do. ببین earnings مثلا من 2 تا جاب دارم. به عنوان سوپروایزر سالری میگیرم، به عنوان تیچر ویج میگیرم. حالا 2 تای اینا رو هم دیگه میشه earning من دیگه. ولی based on my working hours یعنی من کار میکنم براش. برای income necessarily شما کار نمیکنی. اینا حواست بهش باشه. گرفتی چی شد؟ Yes. Okay. حالا بیا سراغ 3.1 number 1 to number 5. You are supposed to choose one of them. One of them is correct there. Do it fast and then let me know. Nice type. Done. Very good. Very good. Shall we check? Let's. Very good. Buying larger containers of food is a more of shopping. Economical دقیقاً economical way of shopping. ببین افروز اینجا خودش هم بعد از economical way رو داده میبینی؟ noun داره خودش یعنی مثلا it's okay to use it with a noun. من یه لحظه خودم اینطوری شدم که I have never seen such an exception ولی گفتم شاید مثلا it is. I would like to increase my so I'm going to invest in some shares income. Very good. I need to earn more money چون اصلا earn income نداریم اصلا این دوتا کالوکیت نمیشن earn money so that I can buy the new computer. Very good. Number 4. Nowadays people worry a great deal about money. Excellent. Okay. و my increased by 10% last year. Very good. My earnings. Excellent. Very good. Very good. خیلی خوب. برو سراغ 3.2. قبلش بیا یه کاری کنیم. قبلش بیا بخونیم اول اینا رو. بعد تو برو correct کن میستیکاشو. Do you agree? Okay. خب. There is little that parents and teachers can do to help young adults to prepare themselves for the workforce. Do you agree? خب. Number 1. The number of unemployment. بچه من همه رو همینطوری میخونم. خب. بعد که با هم بهش رسیدیم correct. نه بیاین یه کاری بکنیم. شما اول برین روش فکر کنین. چون من اگه بخونم که همه رو correct میکنم. شما یه دقیقه برین بخونین و نمبر 1 تا نمبر 15 رو هر جاییش که اشتباه داره به نظرتون یعنی هر کدوم از اینا رو correctش بکنین. چون اینا اشتباهن که اینطوریشون کرده.
آره دیگه. ببین the number of unemployed باید باشه، یعنی unemployed people، ولی ما فقط adjectiveش رو میذاریم، مثلا the number of Iranian، the number of. part of speechش رو خیلی بهش دقت کنیم. If done, let me know. Hilda is typing. خیلی هاشون درست زهرمن. شاید part of speechش مثلا باید عوض بشه. هیلدا الان ما هم چک میکنیم. هیلدا لایف 14 کوشش. خب their job میتونه وقت سینگولر باشه. after their اگه پلورال بخوایم بذاریم آره، ولی بذار الان ما هم میخونیم ببینیم که necessarily در مورد شغله یا فقط داره in general میگه. هیلدا بذار الان ما هم کرکتش میکنیم. الان ما هم کنیم. Shall we start? Everybody? Yes. خیلی خوب. پس the number of unemployment نمیگیم، میگیم the number of unemployed به خاطر اینکه we mean unemployed people. خب seems to increase each year and the competition for each
for each job. آره بعد از each اوکی باید حتما اسم countable بیاریم. مثلا میگیم each student. مثلا هیچ جا تا شنیدیم بگن each water، مثلا each نمیدونم rice. بعد از each باید حتما countable بیاد و work uncountable به عنوان noun is also increasing. Consequently, young adults need to do as much as they can to prepare to enter the ING شو یعنی برداری workplace. دقیقاً اوکی ما working place نداریم workplace workforce. There are several things that children can do at a school and at home to help them. Up to here questions. یه فریزی ناونی چیزی هست که ندونی؟ No? Okay. Firstly, once they reach 15 or 16 years old, children should be encouraged, should be motivated, should be persuaded to plan their career. حتی job میتونه جاب هم باشه ولی necessarily profession نیست. ببین همه نباید برن مثلا آره occupation آره profession از این لحاظ اشتباهه که یه کاریه که necessarily اسپشالتی خاصی میخواد ولی شاید آدم نخواد اصلا این کارو بکنه. شاید آدم بخواد سکرتری بشه، شاید آدم بخواد تاکسی درایور بشه، شاید بخواد بیکر یه بیکری معمولی بشه. پس necessarily profession نیست ولی occupation هست، job هست، career هست. No matter what work they choose. خب no matter what job they choose, occupation they choose. آره دقیقا منظورت اینه که شغل نه work to do. شغل. Choosing early will help them to make sure they earn the appropriate knowledge. آخه برای هر چیزی که ما knowledge احتیاج نداریم. آره میتونه باشه skills. دقیقاً میتونه باشه appropriate skills، میتونه باشه appropriate experience during their studies. For example پس چون گفته during their studies بذاریم skill نذاریم experience چون experience میتونه با doing something practically به دست بیاد necessarily برای study نیست. For example if they choose خب پس اسمش باید countable باشه. دقیقاً مثلا a job برای اینکه a داره برای number 7. In the advertisement industry ما advertisement industry که نداریم باید adjective باشه. آره advertising industry. It can help if they study the arts. Teachers can also help by showing children the best way to respond to answer to an nounش باید باشه. خودشم گوشه ان. Very good. Advertisement or advertisement for a job. بعد ببین همه آیا بریتیشن مثلا میگیم direct ولی اینجا exceptionه یعنی advertisement که امریکنه یادت نره چون تو همه چی اون آیه مثلا direct امریکنه direct بریتیشه ولی توی advertisement برعکسه advertisement بریتیشه advertisement American. At home, parents can teach children how to stick to a budget. دقیقاً. If a country experiences an crisis گفتیم که اینو نمیتونیم بگیم بالا گفتیم economic. دقیقاً هر چیزی که related to the budget of the country باشه میشه economic. These skills are invaluable. They can begin making children آره earn. برای مانی کلا ما gain رو به کار نمیبریم. Money their pocket earn their pocket money پول تو جیبی میشه pocket money by doing job in the home. Doing job in the home. نه دیگه doing job اگه داری در مورد children میگی که باید باشه doing jobs. اگرم in general میگی که باید بگی doing work. آره
یا بگو jobs به خاطر children یا بگو work که uncountable باشه. They could even be paid more or less. pay با earning نمیتونه بیاد. pay با money collocate میشه. دقیقاً. be paid more or less money based on the quality of their job. پس quality of their دقیقاً. دوباره یا jobs یا work. حواست باشه به خاطر their. نه ولی من میگم نگو jobs بیا فقط work رو بذار. میدونی چرا؟ به خاطر quality. میگی که کیفیت کارشون نه کیفیت شغلشون. میدونی چی میگم؟ چون مثلا من معلمم یکی دیگه هم معلمه ما هر دوتاییمون شغلمون معلمیه ولی اون کاری که میکنیم با همدیگه متفاوته. من میگم اینجا بذار work. گرفتی چی میگم؟ مثلا 2 تا دکترن هر دوتاشون هم جاب هر 2 تا دکتره ولی یکی با یه نسخه تو رو خوب میکنه یکی با 10 تا اون دیگه ورکشونه و اون میشه quality of their work. If children develop a strong work ethic from an early age then this should ensure یعنی make sure that they have enough money when they reach something age. ما یه retire age نداریم چون retire verb. Exactly. Retirement age. Okay. Very good. خب ask me if you have any questions. No. چجوری بود درسش؟ Easy or difficult? Easy? خیلی خوب. عالی. Very good. خب برای جلسه بعد I want you to do something. حالا not necessarily تا جلسه بعد یعنی کاری که تکلیفت باشه. ببین یکی این topic کارده talk about a job that helps make the world a better place. خب you should say what job is it, how you learned about it, why do you think it helps so much, and explain why you think it can make the world a better place. What comes to your mind when you think of this job? Think about a job that helps make a world a better place. Teaching واقعا؟ خب دیگه چی؟ Curing animals? Being a vet? Hilda? You want to talk about being a vet یا veterinarian? خیلی خوب. سما چی؟ These days being a doctor or a nurse. Very good. آره واقعا. Okay. خب پس think about it for 1 minute و prepare yourself, record your voice for 2 minutes و بعد یادتون باشه که بعد کلی rational و لاجیک و اینا براش داشته باشین. حالا بیاین صفحه 93 کتاب خودتون وکبه برای رایتینگتون تاپیکش این باشه. ببینینش چی نوشته؟ نوشته که in today's job market it is far more important to have practical skills than theoretical knowledge. In the future, job applicants may not need any formal qualifications. To what extent do you agree or disagree? اینم چیز باشه تاپیک اسیتون باشه. بعد وقتی که قراره که تو what extent ازتون میپرسه شما باید توی introduction قید استفاده کنید. یعنی مثلا you should say that I partially agree or disagree, I totally agree or disagree. یادت باشه اگه به partially استفاده کنی خودتو میندازی توی trap. این کارا نکن. از totally استفاده کن. یه ساید رو totally agree or disagree باهاش باش. الان تو به نظرت چی مثلا؟ Do you agree with this one? Do you disagree with this one? It's talking about future. میگه in the future job applicants may not need any formal qualifications. یعنی هیچ کس به تو نمیگه که مثلا you should have مثلا you should be a bachelor's degree holder, you should be a master's degree holder, you should be a PhD holder. Nobody asks for this qualification. Do you think it happens in future? Do you agree or disagree?
You agree واقعا پارمیز؟ خب فقط یادت نره که توی introductionت بنویسی که I totally agree. اگه بگی I partially agree بعد اون پارتایی که باهاش disagree هستی رو حتما بگی. اگه نگی task responseت میره زیر سوال. حتما بچه ها، حالا نه حتما این تاپیک، هر موقعی که تو what extent do you agree or disagree دارین partially ننویسین. agree totally agree باشین یا totally disagree باشین. خودتون رو تو اون دامن اندازین که task responseتون بره زیر سوال. افروزیس تایپینگ باید درباره ساید خیلی شورت، خیلی افروز. وقتی داری ساپورت میکنی ایده خودتو اونو به صورت خیلی خیلی شورت میگی برای اینکه بالانست به هم نخوره. ولی اگر بگی پارشالی اون یکی رو هم باید ایکوالی دیسکاس کنی. اون وقت میشه مثل دیسکاشن اسی. ببین تو دیسکاشن اسی باید دیسکاس both views که میکنی ایکوالی باشه، نباید یه دونش از اون یکی بیشتر باشه. ولی اینجا این اتفاق نمیفته دیگه. اینجا تو اون سایدی رو که اگری هستی دیولوپش میکنی، اون یکی که دیسگری فقط یه اشاره بهش میکنی توی مثلا یه شورت پاراگراف. What else? In all agree disagree essays I write both sides. both side می نویسی ولی both sideی که اون سایدی که خودت موافقی باهاش یه عالمه می نویسی، اونو فقط on the other hand یه پاراگراف کوچیک می نویسی. این مدلی agree هستی افروز حداقل دوتا، ولی حواست باشه که دوتاش رو هم کامل دیولوپ بکنی. که چی یعنی؟ سما چی یعنی غلط میشه؟ اگه اصلا اون ساید رو اشاره نکنی بالانست میریزه به هم دیگه. در حد اینکه یه ایندیکیت بکنی و یه اشاره بکنی این کار رو انجام میدی. ولی اگه بنویسی پارشالی و اون وقت هر دوتاش رو به یک اندازه دیسکاس نکنیم زیر سوال میره. و تو دیسکاس both views هم یادت نره هر دوتا ویو ها باید ایکوالی دیسکاست بشن. اینم یادت نره. هر جایی هم گفته give your own opinion که باید اپینین خودتو definitely بگی. Thank you then. خیلی خوب. پس الان این PDF رو تو گروه میذارم. این که شد تاپیک کاردت برای جلسه بعد، یعنی تکلیف این جلسات کلن که این رایتینگ رو هم بنویسی. حالا هر موقعی که نوشتی و برام فرستادی که I'll correct it. Okay؟ همیشه افروز، همیشه example جز supporting ideas. همیشه ببین تو تاپیک سنتنس تو که میگی توی supporting ideas example هم میگی و بعد چیکار میکنی؟ اگه میخوای 7 به بالا بگیری خود پاراگرافت هم concluding sentence داشته باشه، یعنی خود اون پاراگراف هم یه conclusionی تهش به عنوان concluding sentence بذار. ولی concluding sentence آخر هر پاراگراف از توی بند دیسکریپترایی که بر رایتینگ چک میکنی از 7 به بالاه، 7 پایین اصلا اون از تو نمیخواد. Thank you then. So if you don't have, thank you مهین جانم. If you don't have any questions you can have dinner and enjoy tonight. I really enjoyed your class as always. Good night. Good night. Thank you Sama جانم. You too. Thank you Parmis جانم. You too. Take care Hilla جانم. Take care. Bye.